Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga
Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Gauranga Nityananda Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Ganga Nityananda Prabhupada Krishna Krishna Hare 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 Prabhupada Haribo. Chайтанья.
Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada, Paramahangsa, Parivrajacharya, Status Shishamad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Status Shishamad. His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Se Gohasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindaki Shri Radha Krishna Gopinath Shankun Radhakun Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Shri Natai Gaura Sundar Ki Srila Prabhupada Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Gopremanande, Siyaslava Saprasham Saprednam, Siyaslava Saprasham Saprednam, Siyaslava Saprasham Saprednam, Siyaslava Sri Guru Eshi Gauranga, Siyaslava Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna. Nitya
stall. Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna. Oh yeah, okay. Computer. Anyway, okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopijana Balava Giribaradhare Gopijana Balava Giribaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopijana Balava Giribaradhare Gopijana Balava Giribaradhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare
Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishvad Paramahans Parivrajik Charis Tanis Shishmad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Novosibirsk Yatra Ki. Go Premanande. Slava Sabrabsam Saprednam. Slava Sabrabsam Saprednam. Slava Sabrabsam Saprednam. Slava Sri Guru Eshi Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Завтра будет день явления Господня Шингадева. Харибол. Но сегодня день ухода Джаянанда Прабhu. Харибол. Да, важный день. It's in our calendar. Он даже занесен в наш календарь этот день. He was a very great devotee. Это очень великий преданный. And just, I think you've heard of Jayananda Prabhu. Я думаю, вы слышали о Джаянанде Прабху. Слышали. Okay. One thing you can just bear in mind. Я думаю, просто должны помнить об этом. If anyone wants to offer something to Jayananda Prabhu. Если кто-то хочет что-то предложить Джаянанде Прабху. He was very fond of cauliflower pakoras. То вы можете знать, что ему очень нравились пакоры из цветной капусты. Да. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3 глава 15 стих 46, да? Да. Kumara Ucho
Yo Antarito Hridi Gato Pi Duratmanam Twam So Dhyaiva No Nayana Mulam Ananta Radha Yarhi Eva Karna Vivarena Guham Gato Na Pitranuvarnita Raha Bavad Udbhavena Kumara Ucho Yontar Hitori Digato Piduratmanam Twam Sodyaiva no Nayana Mula Manantarata Yarhyeva Karna Vivarena Guham Gatona Pitra Nuvarnita Raha Bavad Udbhavena Kumara Ucho Yontar Hitori Digato Piduratmanam Twam Sadyaiva no Nayana Mula Manantaradha Yarhyeva Karna Vivarena Guham Gatona Pitra Nuvarnita Raha Bavad Udbhavena Kumara Ucho Yontar Hitori Digato Piduratmanam Twam Sadyaiva no Nayana Mula Manantaradha Yarhyeva Karna Vivarena Guham Gatona Pitra Nuvarnita Raha Bavad Udbhavena
Mataji. Пословный перевод. Кумара учу. Кумары сказали: Я, он, который Антархита, непроявленный, Риди, в сердце, Гата, пребывает, Апи, хоть и, Дуратманам, негодяем, Твам, ты, Са, он, Адья, сегодня, Эва, безусловно, на, нас, Наянамулам, воочию, Ананта, о беспредельный, Радха, достигнут, Ярхи, когда, Эва, несомненно, Карнавиварена, через уши, Гухам, разум, Гата, получили, Нагам, наш, Питра, нашим отцом, Ануварнита, описанное, Рага, таинство, Бавадут Бавена, твоим появлением. Перевод текста. Кумары сказали: «О возлюбленный Господь, негодяи и глупцы не могут увидеть Тебя, несмотря на то, что Ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты являешься беспредельным. Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о Тебе от нашего отца Брамы». Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе говорится о так называемых йогах, которые, занимаясь медитацией, сосредотачивают ум на чем-то безличном или на пустоте. Этот стих Шримад Бхагаватам описывает людей, которые слывут совершенными йогами и занимаются медитацией, но не могут найти Верховного Господа, пребывающего в их сердцах. Кумары называют их здесь дуратмами, людьми с живым сердцем или людьми недалекими в противоположность Махатме, человеку с благородным сердцем. Эти так называемые йоги, хотя и занимаются медитацией, не относятся к числу людей с благородным сердцем, и поэтому не могут увидеть четырехрукого Нараяну, несмотря на то, что он находится у них в сердце. Осознание безличного Брамана является первой ступенью постижения абсолютной истины, однако мы не должны довольствоваться созерцанием безличного сияния Верховного Господа.
В Ишапанишат преданный просит Господа убрать покров ослепительного сияния Брамана, чтобы он мог увидеть его личностную форму и тем самым обрести полное удовлетворение. Таким образом, даже если вначале преданный не видит Господа, который скрыт ослепительным сиянием своего тела, Господь обязательно откроет себя тому, кто искренне хочет увидеть его. В Бхагавад-гите говорится, что Господа невозможно увидеть нашими несовершенными глазами, услышать нашими несовершенными ушами, как невозможно ощутить Его присутствие нашими несовершенными чувствами. Но тому, кто служит Господу с верой и преданностью, Он сам открывает себя. Здесь сказано, что 4 мудреца Санат-Кумар, Санатана, Санандана и Санака были искренними преданными Господа. Хотя отец мудрецов Брахма и рассказал им о личностном аспекте Господа, их пониманию был доступен только его безличный аспект Браман. Но поскольку они были искренними в своих поисках Господа, в конечном счете они получили возможность лицезреть Его личностную форму, которая полностью соответствовала рассказам их отца. Только тогда они испытали полное удовлетворение. Здесь кумары выражают Господу свою благодарность. По милости Господа им посчастливилось увидеть Его личностную форму, которая, несмотря на то, что вначале они были недалекими имперсоналистами. Другим важным аспектом данного стиха является упоминание о том, что некогда мудрецы внимали речам своего отца Брамы, которого произвел на свет сам Господь. Иначе говоря, здесь речь идет о цепи ученической преемственности, по которой передавалось ведическое знание от Господа к Браме, от Брамы к Нараде, от Нарады к Вьясе и так далее. Будучи сыновьями Брамы, кумары имели возможность получить ведическое знание по цепи ученической преемственности, которая ведет начало от Брамы. Поэтому в конечном счете они смогли воочию увидеть личностную форму Господа, хотя начинали как имперсоналисты. Kumara Uchul Yontari Toridi Gatopi Duratmanam Twam Sudhyaiva no Nayanamula Manantaradha Yarhyeva Karna Vivarena Guham Gato Na Pitranu Varnita Raha Bavad Udbavena. Кумары сказали: «О возлюбленный Господь, негодяи и глупцы не могут увидеть Тебя, несмотря на то, что Ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты являешься беспредельным. Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о Тебе от нашего отца Брамы». Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. We have to leave this morning. Сегодня утром мы должны уезжать. So we'll just say some shorter things today. Поэтому мы коротко сегодня поговорим. So the Kumars, it's interesting here that they're described, as Prabhupada says, as actually being they're sincere people. Здесь Шрила Прабхупада интересно описывает кумаров. Он говорит, что в действительности они были искренними людьми. But even though they're sincere people, and they had heard from Lord Brahma, they had actually heard from Narada Muni also. Но несмотря на то, что они были искренними людьми и слышали наставления Господа Брамы и также Нарада Муни, but still they had not up until this time, they had not really made as much progress as they needed to make. Однако, вплоть до настоящего момента, они не совершили того прогресса, который могли бы. Because Krishna is not easily achieved.
Суть в том, что Кришна не так уж легко достижим. Krishna, ultimately, there are different people checking us on the path back to Godhead. Различные личности проверяют нас на нашем пути обратно к Богу. But ultimately, Krishna himself tests us. Но в конце концов, сам Кришна испытывает нас. And there's a similar example with Dhruva Maharaj. No, Narada Muni. Есть подобный же пример с Нарадой Муни. Narada Muni. It's described there how, as a small boy, he got the association of some great devotees. Описывается, как, будучи маленьким мальчиком, он получил общение великих преданных. And he served them very nicely. И служил им очень хорошо. And he would just sit and just listen to them for hours. Он часами сидел и слушал их. And this was very good. They appreciated him so much. Это очень хорошо, и они оценили его поведение. Yeah. And even though he was only 5 years old, he was deeply spiritually benefited in Krishna consciousness by these great devotees. И несмотря на то, что ему было всего 5 лет, он получил очень большое духовное благо в сознании Кришны по милости этих преданных. And then, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, Затем, по устроению Верховной Личности Бога, his mother somehow just suddenly passed away. его мать неожиданно оставила тело. Yeah. And he was only 5 years old. Ему было всего 5 лет. There was no father. У него не было отца, There were no aunts or uncles. не было дяди или тети. He's now just on his own completely. Он остался абсолютно один. But the explanation, the description there is that this was the Lord's special arrangement. Но в Бхагаватам описывается, что таково было особое устроение Господа. To put him in a situation where he had just nowhere to turn except to the Lord. Который решил поместить его в такую ситуацию, в которой Нараде не было бы к кому обратиться, кроме Господа. And he did that immediately. Нарада так и сделал прямо сразу. And he took that inspiration that now I've been freed from this attachment. Он вдохновился тем, что был избавлен от всех привязанностей. It's described Narada was tied up and like restricted by the bondage of love. В Бхагаватам говорится, что до этого Нарада был ограничен и связан узами любви. Like being tied by ropes. Эти узы были подобны веревкам. And when you're tied by ropes, well, you cannot really move at all. Когда вы связаны веревками, вы практически не можете двигаться. So because of the relationship with his mother, who was very, very nice person, he was being spiritually restricted. Из-за отношений с его матерью, которая была очень-очень хорошим человеком, он был очень ограничен. But now, on one hand, you would think that he's had a great loss. Но теперь, с одной стороны, можно подумать, что он претерпел огромную потерю. What's he going to do now? 5 years old, he lost his mother, he's got nobody. И что же теперь 5-летнему ребенку делать? Он потерял свою мать, и у него никого не осталось. But he understood it was the mercy of the Lord to facilitate his progress in Krishna consciousness. Но он понял, что это милость Господа, которая направлена на то, чтобы дать ему возможности совершить прогресс в сознании Кришны. And actually that was the case. И так это и было. So he immediately took it like that and immediately set out on pilgrimage. Он сразу же принял это так, как есть, и отправился в паломничество. And his determination was, I'm just going to keep
moving from one holy place to another until I find the Lord. Он решил, что будет идти от одного святого места к другому, покуда не найдет Господа. So like this, he was traveling around here and there, even as just a small child. Так, даже будучи маленьким ребенком, он путешествовал от одного места к другому. And he sort of found the Lord, but he sort of didn't find the Lord. В какой-то степени он нашел Господа, в какой-то нет. Yeah. He was sitting, there's a picture in the Bhagavatam actually. Little Narada, young Narada, is sitting cross-legged under a big banyan tree. В Шримад Бхагаватам есть иллюстрация, на которой изображено, как маленький Нарада сидит под большим баньяновым деревом со скрещенными ногами. And in front of him has just appeared a four-armed form of the Supreme Lord. И ему является четырехрукая форма Верховного Господа. Are you familiar with that illustration? Видели эту иллюстрацию? Da. Shri Nitai Gaura Sundar Ki. Anyone other than Ishvara Chaitanya Prabhu familiar with that illustration? Oh, you don't have it? Okay, anyway. So the Lord appeared there and spoke with him. Господь явился и говорил с Нарадой. And said that I'm just going to briefly show myself to you now, just to encourage you to go further. Господь сказал: «Я лишь на мгновение явил тебе себя, чтобы вдохновить тебя на дальнейшие усилия». Because you're not really ready to enter into like a full relationship with me. Сейчас ты еще не готов войти в полное отношение со мной. So, but now you can see me as I am and take some inspiration from that. Но теперь ты видишь меня таким, какой я есть, и сможешь вдохновиться этим. And this will be an impetus which will gradually lead you forward step by step until you do become fully qualified. Это будет стимулом, который будет вдохновлять тебя делать дальнейшие шаги, покуда ты не станешь полностью квалифицированным. And that's what happened later. Это и произошло позже. He actually went through his whole life. Нарада прожил всю свою жизнь. And now he's only 5 years old or so. А в это время ему было всего 5 лет. But he lived a full sort of normal lifespan. You mean till 5 years? Or in... No, he lived. Но после этого он жил нормальной жизнью, прожил полный срок. Он жил. Я не знаю, может быть, 70-80 лет. He lived, as people live. Он жил, как и другие люди. Practicing very seriously. И очень серьезно практиковал. And remembering that experience he had of seeing the Lord. Он помнил о том опыте восприятия Господа. And actually the Lord had told him when he appeared at that time that, what did he say? Anyway, that through having seen me briefly now, your desire, your hankering to really see me and to know me, it will be strengthened greatly. Господь сказал ему тогда, что благодаря тому, что ты увидел меня сейчас, твое желание и стремление увидеть меня снова будут постоянно увеличиваться. And that's what happened. Так это и произошло. And then finally, when he left his body at the end of that lifetime, В конце концов, когда Нарада оставил тело в конце этой жизни, Bhagavatam describes как описывает Шримад Бхагаватам, that at the very moment he left his body, в тот самый момент, когда он оставлял тело, he realized his eternal relationship with Krishna. он осознал свои вечные отношения с Кришной. And the Bhagavatam says, just as simultaneously, just as lightning and illumination occur simultaneously.
В Бхагаватам говорится, что это произошло одновременно, подобно тому, как ударяет молния и появляется свет. So one thing we got to learn as aspiring devotees Как стремящиеся к совершенству преданные, мы должны понять из этого одно. Adnavesh, patience. Терпение. Patience is a virtue. Терпение – это благо. It's an old saying. Это старая поговорка. Yeah. And because you cannot rush Krishna. Нельзя заставить Кришну что-то, нельзя подгонять Кришну. Yeah. Krishna, here I come. Get ready. Кришна, вот он я, готовься. What on ya? You've got to be very humble and keep trying. Нужно быть очень смиренным и продолжать свои попытки. And try to cultivate that faith. Нужно стараться культивировать свою веру. That Krishna is there. В то, что Кришна есть. Krishna knows me. Кришна знает меня. Even Krishna knows me better than I know me. Кришна знает меня даже лучше, чем я сам. And Krishna knows what is best for me. И Кришна знает, что будет лучшим для меня. Better than I know what is best for me. Лучше, чем я сам знаю, что будет наилучшим для меня. So if it's like first qualification in one sense. If I just stick at the lotus feet of Krishna. И в определенном смысле это есть главная квалификация, уверенность в том, что если я буду придерживаться наставлений Кришны, наставления, придерживаться Кришны, лотосных стоп Кришны, then everything will work out by His grace. то тогда по Его милости все получится. Sometimes it may seem it's not working out or something like that. Иногда, конечно, может казаться, что что-то не получается. But just they say, hang in there. Но, как говорится, just stick there. Просто, как это сказать, не знаю даже. Just stick there, как сказать. Придерживайтесь этого, мягко говоря. Придерживаться. Этого. Okay. Yeah, and just don't go away. Просто не уходите. Yeah. Just don't go away. Просто не уходите. Yeah. There's, in the 10th canto, there's very famous verse. В 10-й песне есть очень известный стих. I'm sure you've all heard it before. Я уверен, что все вы его раньше слышали. Perhaps you know the verse. Возможно, вы его даже знаете. Oh, let's just see here. Here we are. Tatenu kampam susamikshmano bunjana evatmakritam vipakam hridvag vapurbir vidadan namaste jivatio mukti pade sadaya bak. It is Lord Brahma praying to Lord Krishna. Это молитва, с которой Господь Брахма обращается к Господу Кришне. My dear Lord, мой дорогой Господь, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him. Тот, кто честно ждет, покуда ты прольешь на него свою беспричинную милость. All the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds. В то же время терпеливо перенося реакции за свои прошлые греховные поступки. And offering you respectful obeisances with his heart, words, and body. И предлагает тебе почтительные поклоны своим сердцем, словами и телом. Is surely eligible for liberation. Несомненно, достоин освобождения. For it has become his rightful claim. Потому что это становится его законным правом. And that liberation is not just some impersonal or some other liberation. It's definitely a direct relationship with Krishna. И речь здесь идет не о каком-то имперсональном освобождении, а, несомненно, о непосредственных отношениях с Кришной. So Lord Brahma is saying, like as we've been saying, just stick there. Так что Господь Брахма сказал то же самое. Просто держитесь за это.
if there's some difficulty, don't blame anyone except yourself. Если у вас какие-то трудности, не обвиняйте никого, кроме самих себя. Yeah. And if you do like that, then you'll achieve the kingdom of God. In fact, it'll become like your rightful inheritance. Если вы будете действовать таким образом, то обязательно достигнете Царства Бога, потому что оно станет фактически вашим законным, достижение его станет практически вашим законным правом. And the great commentator from long time before, Sridhar Swami, makes very sort of famous comment on that. И великий комментатор далекого прошлого Шридар Свами делает интересный комментарий к этому. How, if you stick like that at Krishna's feet and tolerating the difficulties from your previous activities, Он говорит о том, как, держась за лотосные стопы Господа и терпеливо снося последствия своей прошлой деятельности, and then doing like that, the kingdom of God will become your rightful inheritance. и таким образом достигая Царства Бога, которое становится законным правом, He raises a question. он поднимает вопрос. What does a child have to do? What sort of qualification does he need in order to collect his inheritance from his father? Что нужно сделать ребенку, какая квалификация у него должна быть для того, чтобы получить наследство от своего отца? What does he need? Does he need кандидат? Квалификация, да? Что ему нужно? Ему нужна какая-то квалификация кандидата для этого. Не меньше, чем магистр, да? Может быть, не меньше, чем baccalaureate. But he says, no, doesn't need qualification in those terms. Но он говорит, нет, ему не нужна такая квалификация. But there is a very specific qualification he must absolutely have. Есть лишь одна квалификация, особая квалификация, которая точно у него должна быть. He must stay alive. Он должен быть жив. If you're dead, you cannot collect your inheritance. Только если вы мертвы, вы не можете получить наследство. And that's all. И все. You don't need to be some special this or special that. Не нужно быть там особым в чем-то. So, yeah, similarly in Krishna consciousness, at least the most basic qualification is stay alive in Krishna consciousness. Точно так же в сознании Кришны базовой квалификацией является просто оставаться живым в сознании Кришны. So stay alive meaning just stay Krishna conscious. Оставаться в живых значит оставаться в сознающем Кришну. Don't go running away when some difficulty comes. Не убегать, когда приходят какие-то трудности. I will run back to Mama. Я побегу к мамочке. What do they call it again? Mamenkin susnok. Сынок. Сынок. Простите меня. Мама, пожалуйста, спаси меня. Anyway, if Mama's a devotee, that may be a different thing. Ну, конечно, если мама преданная, то тут по-другому. Может быть. Может. So Narada Muni, he did like that through just extraordinary difficulty. Нарада Муни так и поступал, несмотря на очень сильные трудности. And so here the Kumars are being described. Здесь же описываются кумары. Their situation is somewhat different, but there are similarities. Их ситуация отличается, но есть некоторые исходные моменты. Meaning in the sense that they had so much facility. Имеется в виду, что у них было так много возможностей. They had, first of all, they were instructed by Lord Brahma. Во-первых, им дал наставление сам Господь Брахма.
Then after that they were instructed by Narada Muni, После этого они получили наставления от Нарада Муни. means in Krishna consciousness. Это все были наставления в сознании Кришны. But somehow they didn't quite get it. Но каким-то образом они не смогли извлечь из этого полное благо. So they became spiritually inspired, but only to the point of Brahman realization. Поэтому они обрели некоторое вдохновение на духовном пути, но лишь до уровня реализации Брамана. But now they're going further. Но теперь они пошли дальше. By the grace of the Supreme Personality of Godhead Himself. По милости самой Верховной Личности Бога. Yes, Srila Jiva Goswami gives interesting explanation, description. Шрила Джива Госвами приводит очень интересное описание и объяснение. Okay. He asks question. Он задает вопрос. What is realization, Brahman realization? What is it? Что есть реализация Брамана? He says, it is realization of Krishna. Он говорит, это реализация Кришны. Minus his form and minus his personality. Минус его форма и личность. When you take away Krishna's form and personality, or if you obscure the form and personality, если вы убираете, не обращаете внимания на Кришну как на личность, then what you'll see is Brahman. Вы увидите Браман. Prabhupada talks about it in the purport. Прабхупада говорит об этом в комментарии. He refers to there's a last few verses in the Ishopanishad. Он ссылается на один из последних стихов Шри Ишопанишад. There, the devotee, the speaker of the book, he appeals to the Lord. В котором автор этой молитвы взывает к Господу. That please remove your dazzling effulgence. С просьбой, чтобы Господь убрал его ослепительное сияние. So I can see your transcendental form. Чтобы я мог увидеть твою трансцендентную форму. Prabhupada mentions this in the purport here. Прабхупада упоминает об этом в своем комментарии. You familiar with those verses? Знакомы с этими стихами? Да или да? Если нет. Anyway, if you're not, you should become familiar. Если нет, то должны познакомиться. So what is Brahman realization? It is realization of Krishna, but you're not seeing his form or his personality. Итак, что такое реализация Брамана? Это реализация Кришны, просто когда вы не видите его форму и личностные проявления. It is not just something else, some sort of effulgence which just happens to be there. Это не просто какое-то сияние, которое существует само по себе. And then he raises the question, what is Paramatma realization? Затем Джива Госвами поднимает вопрос, а что же тогда реализация параматмы? The super soul within the Сверхдуши, heart. находящейся в сердце. And he says again, it is realization of Krishna. И снова говорит, что это реализация Кришны. But now you are seeing his form. Но теперь, хотя вы видите его форму, But you're not really seeing or experiencing his personality. но в то же время не видите или не можете воспринять его личность. Lичность, well, yeah, in terms of the details of what type of person he is, what he likes, what he doesn't like. В смысле того, что вы не знаете, что он за личность, что он делает, что ему нравится. Yeah, he is a person. Он личность. As is described in Bhagavad Gita 13:23. Как описывается в Бхагавад-гите 13:23. Что это? 13:23. Скажите мне, пожалуйста. Кто-то знает? My computer знает. Anyway,
Upadrastanumanta Bharta Bhokta Maheshwara Paramatmeti Chap Yukto Dehismin Purusham Param. In this body there is another person. В этом теле есть еще одна личность, A transcendental enjoyer. трансцендентно наслаждающийся, Who is the Lord, the supreme proprietor. являющийся Господом, верховным обладателем всего, Who exists as overseer and permitter. который существует как наблюдающий и санкционирующий, And who is known as the super soul. и известен как сверхдуша. So when Srila Jiva Goswami says that realization of the super soul means realization of Krishna, but minus his personality. Поэтому, когда Джива Госвами говорит, что реализация сверхдуши — это реализация Кришны минус восприятие его личностных качеств, It doesn't mean that he's in some sort of impersonal state. это не значит, что сверхдуша — это такое безличное состояние. But he is not manifesting himself fully like he does in Goloka Vrindavan. Но в этой форме Кришна не проявляет себя полностью, как он делает это на Галоке Вриндаване, Having all sorts of wonderful, loving exchanges with his devotees. где он обменивается всеми возможными типами любовных отношений со своими любящими преданными. He is more like, you could say, Krishna, the manager. Сверхдуша — это, можно сказать, Кришна в роли менеджера. You deserve this. Ты заслужил вот это. Take it. Получай. You deserve that. А ты заслужил вот это. Just take it. Получай. You deserve something else. А ты заслужил что-то другое. I make sure you get it. Я постараюсь, чтобы ты это получил. But I don't really get involved with you and have some pastimes of affection with you. Но я не буду лично вовлекаться в твою жизнь, не буду как-то взаимодействовать с тобой на основе привязанности. So anyway, the thing is though, and it's the case here, that actually they were, what does Prabhupada say? They are actually sincere devotees. Прабхупада даже говорит в своем комментарии, они были искренними преданными. But Krishna was waiting. Но Кришна ждал. They had access to the parampara. У них был доступ к парампаре. Yeah, but still Krishna was waiting and testing. Но все равно Кришна ждал и испытывал их. And finally, right here and now, Krishna decided, okay, that's it. I'll accept them now. Но в конце концов Кришна решил, ну вот, момент настал, теперь я их приму прямо здесь и сейчас. But, I mean, accept in the sense of fully accept as my personal associates who I interact with personally. Приму в смысле того, что они будут восприниматься им как личные спутники, с которыми он будет вступать в личные отношения. As the Kumars say, seeing the Lord face to face. Как говорят кумары, они увидели Господа лицом к лицу. When it comes to others who don't have that sincerity that the Kumars had, Что же касается других, у кого нет такой искренности, как у кумаров, then the Lord, He may allow maybe Brahman realization. им Господь, возможно, разрешит достичь реализации Брамана. Maybe not also. Может быть, а может быть и нет. But when it comes to this developing a personal relationship, He'll never do that. Never do what? He will never give. To those who are not sincere. Yeah. Но неискренним личностям он никогда не даст возможности вступить с собой в личные отношения. In the verse, what was the word? Какое было Duratma. Дуратма. Duratma. And Prabhupada mentions there's Duratma and Mahatma. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что есть Дуратма и Махатма. Atma means
soul or heart. Атма значит душа или сердце. Mahatma, maha means great, so a great-souled person. Махатма — это личность с большой душой Or with a big heart. или с большим сердцем. But Duratma means, Prabhupada says, a person with a very crooked heart. Но дуратма — это человек с лживым сердцем. And with what colorful Russian word, well, what colorful Russian word is used as a translation here of Duratma? И какое такое интересное русское слово используется здесь для перевода слова дуратма? Знаете? Негодяй. Это what? Хуже, чем глупец, маха-глупец, мега-глупец. Хуже, is that the correct pronunciation? Хуже, чем, what now? Дурак? Или хуже, чем, хуже, негодяй. Очень плохо. Okay. So those people, even if they have some attachment, some sense of spirituality, такие люди, даже несмотря на то, что у них может быть какая-то привязанность или даже какое-то понимание духовности, and they may engage in some sort of meditation. И они могут даже заниматься какой-нибудь медитацией. But as Prabhupada says, they won't find the Lord within their hearts. Как говорит Прабхупада, они не могут найти Господа в своем сердце. So this is a very important point. For us to progress in our Krishna consciousness, we must try to do things in a very sincere spirit. Очень важно в нашей жизни, если мы хотим прогрессировать в сознании Кришны, действовать с духом искренности. And like what we mentioned, you stick there, even though things sometimes may be a little difficult. Что может проявляться, в принципе, в том, о чем мы говорили, в том, что мы просто держимся за сознание Кришны, даже несмотря на встречающиеся трудности. You may have heard what Srila Bhaktisiddhanta said about Srila Prabhupada. Возможно, вы слышали, что Шрила Бхактисиддханта сказал о Шриле Прабхупаде. There was a famous incident on Vrajmandal Parikrama. Был известный инцидент на Враджмандала Парикраме. They were at a place called Sheshashayi. Они были в месте, которое называется Шешашаи. Вы были там? Да, нет. Anyway, it's a famous old place out a little more distant, remote part of Vrajmandala. Это довольно удаленное место Враджмандалы. And there's an old deity of Krishna as Vishnu. Там находится очень древнее божество Кришны в форме Вишну, Reclining on an antashesh. который Lying down. возлежащим на Ананташеше. And so the whole party was there, and Prabhupada was there. Вся группа Парикрамы была там, и с ними был Шрила Прабхупада. And Srila Bhaktisiddhanta was there. И Шрила Бхактисиддханта. And he was giving an evening class. Он давал вечерний класс. Just outside the main temple where the deity is. Рядом с главным храмом, где располагалось божество. So in the middle of the class, the arti started in the temple. И в самом начале класса в храме начали проводить арати. And some of them, and just in the middle of the class, many of the devotees just got up, left the class, and went in to have darshan. И прямо посредине лекции многие преданные встали и пошли получить даршан. But Srila Prabhupada did not. Но Прабхупада этого не сделал. He stayed and listened. Он оставался слушать. So afterwards, Srila Bhaktisiddhanta commented. После этого Шрила Бхактисиддханта сказал об этом случае. I have noted him.
Он сказал, я заметил его. He stays to hear. Он остался, чтобы слушать. He does not go away. Он не уходит. Yeah, actually, Prabhupada made that comment Srila Bhaktisiddhanta made that comment when Prabhupada was being recommended for initiation. А в действительности Шрила Бхактисиданта сказал это о Шриле Прабхупаде, когда Шрилу Прабхупаду рекомендовали на получение посвящения. That I have noted him. Он сказал, я заметил его. He hears, he stays to hear. Он слушает, он остается, чтобы слушать. He doesn't go away. Он не уходит. So like that, we have to try and follow in Prabhupada's footsteps. Так мы должны следовать по стопам Шрилы Прабхупады. Try and hear nicely. Стараться внимательно слушать. Try to serve nicely. Хорошо служить. Try to chant nicely. Хорошо воспевать. And definitely not go away. И уж точно никуда не уходить. And if we do like this, we'll be recognized by the Lord. Если мы будем действовать таким образом, то сам Господь признает нас. Actually, we've already, all of you sitting here, you've been basically recognized by the Lord. В принципе, все вы, кто сидите здесь, мы уже признаны Господом. If Krishna was having a whole lot of photos of different people shown to him, если бы Кришне показывали множество фотографий разных людей, and he saw Arjuna Saka's photo, и он увидел бы фото Арджуна Саки, or Ishvara Chaitanya, или Ишвари Чайтаньи, any of you, для любого из вас, Krishna would say, I know him. Кришна бы сказал, вот этого я знаю. Really. But now when we say recognized, we mean really accepted in his heart, in his life, as a direct associate. Но сегодня мы говорим о признании в смысле, что он признает вас в своем сердце и в своей жизни как личного спутника. Да. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Anyone comment or question? Будет один комментарий и вопрос. Okay. Should we cultivate a desire to see the Lord? Whether we have to do some efforts for this? Yeah. It's probably a good idea. Скорее всего, это хорошая идея. In fact, it is a good idea. Это хорошая идея. But it doesn't just mean, if we talk about seeing, it doesn't mean we just now get a stronger pair of glasses. Но когда мы говорим о видении, это не значит, что мы говорим о том, что нам нужны очки получше. So we can see, our seeing is better. Чтобы наше зрение стало лучше. Or maybe binoculars. Или там не говорим про бинокль. Or a telescope so you can see the planets in the sky. Или телескоп, с которым даже планеты можно увидеть. Я хочу видеть Светодвип. No, it means that we have to, it just means we have to engage more wholeheartedly in the process of devotional service. Это значит, что мы со всем сердцем должны совершать процесс преданного служения. And cultivate more a mood of service to the Lord. И больше культивировать настроение слуги Господа. And service to the devotees. И слуги преданных. Yeah, and like this, we should try and do it more enthusiastically and more enthusiastically. Мы должны действовать все более и более энтузиастично. And this will cleanse us to the point where you could say we'll be able to see Krishna. И это очистит нас до такой степени, что, можно сказать, мы будем способны видеть Кришну. But actually, it's not exactly like that. Но в действительности все не точно так. It means we'll come to the stage where Krishna will think, okay, I will reveal myself to Arjuna Saka Das. В действительности это значит, что
мы дойдем до такого уровня, когда Кришна сам решит, что все, я хочу явить себя Арджуна Сакудасу. Из Новосибирска. И я буду делать в Новосибирске. Да. Oh my gosh. Okay, последний. Переведите, пожалуйста. In the beginning of the 15th chapter, where the killing of Denasakasura is described, then why was something what? Why Krishna and Balaram threw these demons on the trees and in this way destroyed the forest? Я не знаю, может быть, вы должны спросить Кришну. You know, I couldn't offer a good answer to that. Я не могу на это дать хороший ответ. Offhand, I might have to think about it. Прямо сейчас мне нужно подумать об этом. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Jai. Simvam ki.